Meraviglioso Salone dei 500 in Palazzo Vecchio, alla vice sindaca di Firenze, nonché assessore o assessora alla cultura, Alessia Bettini. Buonasera, buonasera a tutti, welcome to come. It's an honor to meet you in this great place. Sono molto felice di portarvi i saluti, poi lascerò la fascia alla mia collega. Saluto il Presidente del Consiglio Comunale, la mia collega, la nostra assessora Meucci, e poi vedo anche Cristina Giachi. Ben arrivati a tutti, autorità civili e militari presenti. Io vi ringrazio per questo preziosissimo lavoro che voi fate da quasi 30 anni, questa associazione straordinaria, perché forse l'ho detto anche l'anno scorso, ma voi siete costruttori di conoscenza, di relazioni e vorrei dire costruttori di pace. E allora ogni volta che prendo la parola in questa magnificenza, in questo salone, vi devo dire, mi viene sempre in mente quell'orazione straordinaria di un grande filosofo umanista che fece parte della corte di Lorenzo il Magnifico, Pico della Mirandola, che diceva Magnum miraculum est homo, in quel bellissimo trattato, in quell'orazione sulla dignità dell'uomo. Ecco, quelle parole mi scuotono dentro, soprattutto in questi giorni, perché da quella visione del mondo, da quel mettere al centro l'uomo padrone del proprio destino, ma l'uomo che mette al centro la propria conoscenza come strumento di emancipazione, come strumento di sviluppo, come strumento di costruttore di relazioni culturali. Ecco, da lì poi è nato quel periodo straordinario del Rinascimento, ma da quella visione, da quell'umanesimo che parte la nostra storia. Allora io credo che sia così importante, soprattutto in questi tempi bui, dove invece l'uomo dà dimostrazione di altro, quindi forse del suo grande anche essere atroce nelle sue azioni, noi dobbiamo invece sempre di più rimettere al centro questo. E quindi grazie, perché il lavoro che voi fate è costruire ogni anno dei ponti, essere ambasciatori, e sono molto felice perché stasera noi premieremo delle figure straordinarie, anche fiorentine, che sono partite da qua con questa cultura per portare questi messaggi del mondo, questi elementi valoriali, perché quando c'è conoscenza c'è rispetto, non hai mai paura della diversità, anzi capisci che la diversità è un grande valore, un grande elemento di arricchimento, e quindi questa associazione straordinaria, fatta di tanti anche persone che sono nate negli Stati Uniti, che sono venute a vivere a Firenze, che lavorano, ci accomunano in dei valori, e voglio chiudere su questo, i valori di uguaglianza, di democrazia, di libertà, ma anche di fraternità. Ieri proprio qua una grande figura, Carlo Petrini, riconoscendo appunto una figura straordinaria come quella di Sergio Stano, a un certo punto ha detto dobbiamo rimettere al centro la fraternità. È proprio così. Questo avere uno sguardo di attenzione agli altri e questo anche porgere la mano. Ecco, io vedo in tutto il lavoro che voi fate da tanti anni questo, e quindi vi ringrazio a nome della nostra città, e spero davvero che il lavoro che noi dobbiamo fare tutti insieme serva proprio a questo, a dare un messaggio di speranza. Firenze, città di pace, Firenze, città speranza di pace, come abbiamo visto l'altra sera in quella fiaccolata meravigliosa in cui ci siamo tutti ritrovati in ciò che ci unisce e non in ciò che ci divide. E quindi viva l'associazione Toscana USA, e veramente ben arrivati in questo luogo di magnificenza e di umanesimo. Ringrazio a nome dell'associazione Toscana USA la vice sindaca Alessia Bettini per le parole che ha voluto pubblicamente dire, non è la prima volta, in favore della nostra associazione. Ringrazio anche l'amministrazione comunale, qui oggi rappresentata non solo dalla vice sindaca ma anche dall'assessore Sara Fonaro, assessore al sociale, all'educazione, poi c'è anche l'assessora Titta Meucci, il presidente del Consiglio Comunale Luca Milani, la presidente della Commissione Cultura della Regione Toscana, già vice sindaca del Comune di Firenze, Cristina Giachi, il presidente
diciamo, c'è stata una staffetta proprio ieri, perché le situazioni cambiano, vado nell'ordine di seduta. Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, Luigi Salvadori, un grande amico di Firenze dell'Associazione Toscana USA, che ieri ha dato il testimone a un altro amico, a Bernabò Bocca, che tra l'altro ho sentito stamani e che vi saluta. Purtroppo è dovuto rientrare a Roma e non poteva essere presente oggi, ma che vi manda a mio tramite il saluto della Fondazione. Poi abbiamo il console della Colombia, Gianni Lusena, che abbiamo anche ringraziato, perché ormai lui è il nostro fornitore, è un mestiere improprio, ma proprio la sua generosità ormai lo definiamo il nostro fornitore di premi per quanto riguarda il premio Toscana USA, e quindi un grazie all'amico Gianni. Un grazie all'amico Giuseppe Salvini, che è il segretario generale della Camera di Commercio. Un grazie ai vertici militari, al generale Panizzi, che è il nuovo comandante dell'Istituto Geografico Militare, e il generale, lascio stare, Corpo d'Armata, insomma, lascio stare le varie, diciamo, i vari titoli, ma è il generale Adamo, che è anche lui il nuovo comandante della scuola di guerra, che noi chiamiamo ancora la scuola di guerra aerea, ma in realtà è l'Istituto di Scienze Aeronautiche. Poi abbiamo anche tanti amici, la Presidente dell'AILO, le stiliste Paola Cecchi e Tessa Ziveli. Le vorrei, magari dimenticherò sicuramente qualcuno, quindi mi fermo qui. Alessia ha parlato del ruolo dell'Associazione Toscana USA, che è un ponte fra la Toscana, Firenze e la Toscana e gli Stati Uniti. È un ponte di cultura ed è un ponte di economia che serve, come ricorda sempre il console generale americano di turno, e ringrazio oggi Daniela Ballard, era impegnata in compito istituzionale, avendo diciamo un'area vasta, che non è solo quella sanitaria. L'area vasta in questo caso è la Toscana, l'Emilia e San Marino. Oggi Daniela era a San Marino, però abbiamo la console Elisabeth Cardone, ed è un piacere averla, perché è la dimostrazione di come il consolato americano sia sempre vicino a noi. Poi abbiamo sempre questo punto interrogativo del nostro presidente onorario, che è Eugenio Giani, il quale, voi sapete, è preso da 1000 impegni, per cui qualcuno me lo dava in zona e pronto a venire, qualcun altro me lo dà all'Isola d'Elba. Staremo a vedere, perché c'è caso che poi lui ci ha abituato a tutto, magari più tardi lo vediamo arrivare. Però ecco, io vorrei dirvi velocemente che anche quest'anno l'edizione 2023 del Premio, e poi lo vedremo nel dettaglio prima, non senza aver ricordato due care persone che ci hanno lasciato in questi giorni, che erano molto vicini per vari aspetti all'Associazione Toscana USA, ma ne parleremo subito dopo, diciamo, i saluti cosiddetti istituzionali. E anche quest'anno abbiamo realizzato una scelta, io credo, mirata, perché abbiamo individuato fra i premiati, lo dico brevemente, poi ci ritorneremo, Chiara Tilesi come personaggio fiorentino, che è partita giovane negli Stati Uniti, a Los Angeles, ha fatto fortuna, ma quando dico ha fatto fortuna nel senso che ha realizzato una cosa meravigliosa per le donne, perché la sua associazione benefica senza scopo di lucro, We Do It Together, e con tutto quello che poi ha creato, ha gettato le basi per la parità di genere, per il recupero del ruolo della donna e per l'emancipazione femminile, che è un tema, ahimè, purtroppo sempre valido. Basta aprire le pagine dei giornali e tutti i giorni tristemente ci rendiamo conto come ancora siamo lontani da una vera parità. Detto questo, poi abbiamo immaginato una struttura che noi chiamavamo Camp Derby, che ora invece si chiama Derby Military Community. Ecco, Camp Derby nella storia di noi giovani era una realtà che significava tanto, significava la presenza americana in Toscana, significava questo ponte
che diciamo fra i soldati e l'esercito italiano, le forze militari italiane e le forze americane, che è nato nel dopoguerra anche con grandi tributo di sangue e tanti sacrifici di vite umane. E poi abbiamo un altro premio che è un premio speciale, è un fotografo americano, James Hyman, che non è soltanto un fotografo, perché è un fotografo che è anche un regista, un produttore, anche lui è un regista e cinematografico e televisivo, ha fatto molte serie importanti in America, ma soprattutto è importante perché sarà il testimonial degli studenti americani per il nostro premio che ogni anno noi lanciamo, che è il premio fotografico degli studenti americani su Firenze, e il resto è anche un filantropo e un mecenate, e quindi la presenza dell'assessore Funaro, che è l'assessore al sociale, direi è proprio quanto mai opportuno questa sera. Mi fermo qui perché mi sono dilungato anche troppo e cedo la parola alla mia costola, come dico sempre, americana, perché l'associazione è bicefala, c'è un presidente italiano e c'è un presidente americano che è Andrea Davis, a cui cedo la parola e a cui dico oggi grazie in particolare perché oggi è il suo compleanno, e quindi un grande applauso perché è il suo compleanno ed è bello festeggiarlo qui con tanti amici. Thank you. Grazie. Sono Andrea Davis, sono presidente of the Tuscan American Association together with Maurizio Mancianti. The TAA is a nonprofit organization whose mission is to encourage friendly relations between Tuscany and the United States of America at all levels, including through educational and cultural exchanges, by fostering commercial and initiatives and networking. We're involved in many activities and have proudly given our patronage to various charitable initiatives. Our Professional Women's Committee creates a forum where Italian business and professional women can meet their American counterparts. We host traditional celebrations for July 4th, Thanksgiving. We participate in the Memorial Day services held at the American Military Cemetery. But our TAA award ceremony is our most cherished institutional event. It's the ceremony where we honor an Italian and an American award recipient who have built bridges between Tuscany and the United States of America. The award recipients are people who we can look up to as role models for their incredible achievements. On behalf of the association, together with President Mancianti, I'd like to thank all of you for being with us here today at the 2023 edition of the Tuscan American Award Ceremony. In particular, we'd like to thank Mayor Dario Nardella, Deputy Mayor Alessia Bettini, the City of Florence for hosting this event, the Consul General of the United States in Florence, Daniela Ballard, who is also the honorary co-president of our association, the Consul Elizabeth Cardoni, U.S. Consul Elizabeth Cardoni, the Governor of the region of Tuscany, Eugenio Gianni, who is the other honorary co-president of our association, and all of the other authorities who are here, who are present here today. Thank you for being here. I'd now like to pass the microphone and ask to come to the podium the Consul of the United States of America in Florence, Elizabeth Cardoni. Good evening, thank you. I'm very pleased to be here with you today to represent Consul General Daniela Ballard, who unfortunately could not attend, but asked me to say a few words on her behalf. I'd like to thank the Comune of Florence and the two co-presidents of the Tuscan American Association for organizing this special event that recognizes individuals and organizations whose day after day strengthen the bond uniting Tuscany and the United States. We have a long history of friendship and cooperation. But that history would have been impossible without the passion, dedication, and efforts of these people and organizations. In our work, we often cite the large numbers of Americans living and studying in Florence and the large number of Tuscans living in the United States. It's wonderful to have an opportunity to shed the light on their accomplishments. In particular, I would like to congratulate today's award recipients, the American award recipient, the Derby Military Community, the Italian award recipient, Chiara Tilesi, and special award recipient, James Hyman. Our consulate has a strong working relationship with the Derby community, and I'm happy to see today that we highlight the positive role the Derby community plays in the local community and engagement with its Italian counterparts.
I would also like to congratulate Chiara Tilesi on her important work in promoting gender equality. And last but certainly not least, I would like to thank James Heyman for his great philanthropic work, in particular through the All or One Fund that he co-founded. The award recipients are an inspiration, and we thank them for their contributions. Before beginning today's award ceremony, we want to show a brief film in memory of two friends of our association who we lost just this past month. One is the Florentine artist Anna Divolo, who was a TAA board member and whose art exhibits we've been sponsoring for years. Important exhibits at the Region, at the Cenacolo of the Basilica of Santa Croce, at the Church of San Marco. A member of the prestigious Divolo family of artists. Her father, her uncle, Giorgio and Silvio, were members of the Macaiolo movement, very important painters. We've also lost Fabrizio Borghini last week. Journalist, author, TV presenter, creator of the monthly magazine La Toscana Nuova, our videographer for many, many years. Both Anna and Fabrizio will be honored with specific events that we plan to organize in the future. But today, we wanted to express our gratitude for their friendship to our association. Come ha ricordato Andrea, noi non potevamo iniziare la nostra premiazione senza ricordare due figure importanti. Anna Divolo è stata membro del direttivo dell'Associazione Toscana USA, si occupava della cultura e ci piace ricordarla con questo video che è uno degli ultimi fatti di una mostra a San Marco, che era un po' la sua casa. Lei abitava vicino a San Marco e le sue zone erano il Gran Caffè dell'amico proprietario e la Basilica di San Marco, il convento, dove poi con i frati aveva questo rapporto stretto. E quando lì nel video abbiamo visto tanti personaggi anche della vita cittadina, assessori, Cristina Cidini, e queste figure senza volto a cui lei è arrivata dopo un percorso di arte molto lungo, impegnato, che partiva dal nonno, dal padre, cioè era tutta una famiglia di artisti toscani, e queste figure senza volto in realtà davano un'immagine stupenda, perché davano l'immagine dell'anima, cioè la voce veniva dal di dentro, era una riflessione spirituale che ci accompagnava, e non a caso era San Marco il luogo deputato per questo. E mi piace ricordare sia pure questo frammento che ho trovato nel repertorio, perché una delle ultime interviste l'ha fatta proprio Fabrizio Borghini, e Fabrizio Borghini era un amico che è stato un amico di Firenze, si è speso per la cultura, è stato ricordato in regione di recente da Eugenio Giani, è una voce che ci mancherà. Sono felice che oggi ci siano i suoi operatori, che ci sia la volontà da parte dello staff e diciamo dei suoi collaboratori di continuare la sua opera, perché è anche un modo per ricordare degnamente Fabrizio, che ripeto, insieme ad Anna ci mancheranno tanti. Qui è proprio Cristina Giachi che veniva intervistata. Quindi questo era un ricordo doveroso. Adesso voltiamo pagina e passiamo al primo premiato di questa serata. Il primo premiato è il premiato italiano. Ho detto prima di Chiara Tilesi, non voglio aggiungere altro, perché più che le parole parlano le immagini. Poi su questo vorrei Sara Funaro intervenisse prima di chiamare poi Chiara sul palco per sentirla, per le motivazioni del premio. Ecco, io vorrei che la regia mandasse in onda, sì, prima mandasse in onda le immagini
della sua associazione We Do It Together. We must act now if we don't want to wait 300 years to achieve gender equality as estimated by the United Nations. So, where can we start? It is going to take more than a century to close the gender gap, but one local production company is fighting to promote equity. In 2015, I founded We Do It Together, a nonprofit film production company where men and women are united to change the way women are represented in media, from an object to a subject. We Do It Together has this goal of reaching on a global scale, like really inspiring women to make stories about women, directed by women. You know, We Do It Together isn't just about women supporting women, it's about all of us, because change only happens when we do it together, both men and women. And that's the heart and soul of this movement. When I was approached to write the song Applause for the film Tell It Like a Woman, the intention was to celebrate all the women around and to create a movement alongside the nonprofit film production company We Do It Together. From the movie Tell It Like a Woman with the Oscar-nominated song Applause, Sophia Carson and Diane Warren. The 7 short films helmed by 7 female directors that make up Tell It Like a Woman demonstrate how important it is for individuals to control their own narratives. When we get to tell our own stories, we can thrive. We Do It Together has a large group of people from all over the world. We're more than 70, all together, cheering for the same thing, gender parity. It's so great to be part of this project, which was based on We Do It Together, that really wanted to amplify women's voices, female directors, female writers, and female stars. I think it's just amazing that We Do It Together has taken that initiative. The importance of what this agency is doing is to show that women are human. Too often we take on a lot and our human gets left out. Sono felice di far parte di questo progetto e spero che abbia anche una risonanza importante. Women, we need to empower each other. We live in a world where we're pitted against each other so much that this movement is beautiful to me, and it really speaks to my heart because I don't compete with women. I compete with myself. Women, we need each other. I think that what We Do It Together is doing with this film and with everything it's doing is so important, because in a way doing new storytelling and creating new stories is also a political message. When we write our narrative and we tell our stories, then the story has been told. It's just been told by a woman. L'empowerment delle donne e I diritti delle donne nel mondo. The feminine has to have its place, and we don't have the space we need in order to express it. So the best way is to take it. We do it together. 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 The whole idea of one of us is basically to show that any one of us can be what we are. I immediately believe this was a very powerful project and a very powerful message. The power of the storytelling is in each individual. So let's pay attention to what we post, what we share, and let's make sure that it's not anymore about gender, but it's about individual. Men and women from different parts of the world, united in one nation, empowering women through movies and media. And I'm happy to announce that we are in the process of bringing We Do It Together in 2023 to other countries, beginning with Brazil, Italy, India, and Saudi Arabia, to give a voice to those women who are not allowed to have one, and become the first non-profit global studio dedicated to the empowerment of women. Un attimo perché c'è un altro video. Ecco. We must act Scusate, now. scusate. No, regia, questi sono, come si dice, gli inconvenienti della diretta. Ecco, questo è quello giusto. Who you are, sometimes
I know it's so hard, but you shine. You're a supernova superstar. They can't stop you. You're born unstoppable. Dance move. Know that you're remarkable. Stand up, raise your hands up, yeah. Give yourself some applause, you deserve it. Give yourself some respect, cause you've earned it. Give yourself some love, cause you're worth it. You're worth it, yeah, yeah. Let 'em know you know it. Go and show you own it. You're bold, you're bad, you're strong. So give yourself some applause, applause, applause. Give yourself some. Realize how far you've come this time. You won't be outdone. You're on fire. It's your time, you know your time has come. Believe it. You're the queen, you wear the crown. Feel it. Take it in and take a bow. Stand up, raise your hands up, yeah. Give yourself some applause, you deserve it. Give yourself some respect, cause you've earned it. Give yourself some love, cause you're worth it. You're worth it, yeah, yeah. Let 'em know you know it. Go and show you own it. You're bold, you're bad, you're strong. So give yourself some applause, applause, applause. Give yourself some. Pat yourself on the back. Somehow you found the faith to make it through to another day. Times got tough, but somehow you survived. You kept your head high. Give yourself some applause, you deserve it. Give yourself some respect, cause you earned it. Give yourself some love, cause you're worth it. You're worth it, yeah, yeah. Let 'em know you're worth it. Go and show you own it. You're bold, you're bad, you're strong. So give yourself some applause. Give yourself some applause. Give yourself some applause. You deserve it. Give yourself some respect, cause you've earned it. Give yourself some love, cause you're worth it. You're worth it, yeah, yeah. Regia, questa è la canzone che ha avuto una nomination all'Oscar. C'è l'ultimo che è il trailer del film Tutto al femminile. Poi Sara, direi di venire, facciamo. Ecco, legge la biografia, poi ok. A movie directed Perfetto. by several female directors came because of the need of changing the narrative in movies and media. The way nowadays the narrative is very much objectified. So we wanted to give a different perspective. This movie started with a meeting between myself and Chiara Tilesi, which is the founder of We Do It Together, and I was immediately impressed about the idea of doing a movie in an environment where each of these stories is totally different one from another, but all of them have a common factor, which they are women's story in the end. We Do It Together has this goal of reaching on a global scale, like really inspiring women to make stories about women, directed by women. We intend to showcase all kinds of stories from all kinds of women and all over the world. All our directors are female directors, all our protagonists are female protagonists, all our stories are stories about female empowerment. And so we were very true to our mission. And also we shoot in different countries and different cultures and different sensibilities. So it's a big puzzle that we needed to start from scratch. When you do a movie, I think what you try to do, you're trying to deliver a story and deliver a message. And the beautiful thing is you have people on the set, director, actors, which they really do this because they believe in it. So they really do because they understand what we're doing. I found this amazing woman who's named Dr. Susan Partovi, and she's known as the renegade doctor of Skid Row. And she told me this incredible story, and I met the person that it happened to. And from that, I went home and wrote the script of this story called Elbows Deep.
I was the first person to start a street medicine program in LA County. It's taken a while, but it's now a very common scenario to see outreach teams working with the different needs of people experiencing homelessness, because it takes a lot more than just saying, oh, here's some money, go get a room, They told me about this doctor, a real woman named Dr. Susan Parvati. And that's already intriguing to me because that has to be a certain kind of personality who is willing and eager to minister to what is bound to be such difficult situations. Being about something that is quite close to my heart with like mental illness, and then also being houseless or homeless, that's something that can affect anyone. So really playing a character like this and just to be a part of that is really, I just feel very honored and very grateful. We do it together! With Maria Sole and Julia, the screenwriter, we wanted to show the woman as a victim, but also show how, through the help of another woman, this situation could be overcome. Che il pubblico, quando facciamo dei film, ci rivolgiamo ad un pubblico di uomini e di donne, e è importante quindi non solo saperle rappresentare bene, ma far capire al pubblico maschile forse un qualcosa di diverso da quello che si aspettano e che generalmente sono stati per tanti lunghi anni abituati a vedere nei film. Si trasforma insomma in un personaggio molto semplice, in una veterinaria brava, eccetera, eccetera, però anche in una donna in grado di capire un'altra donna in difficoltà, quindi bellissimo, mi è piaciuto moltissimo. Lucia, she is Argentinian, but she has Italian heritage. She chose a location, a small village in Italy close to Rome, and the whole village became an open set. The first thing that happened is that I knew I wanted to speak about working women who also were mothers. I wanted to get into what happens to women around their 40s or 50s when they decide or not to become a mother. And she explained to me the project and everything about We Do It Together, and really it was Lucia who opened the door for me to know more, not only about this project, just about female directors in general. I loved the script because it created such an arc to come to accept the challenges that come to us as mothers. Your buttons will be pushed and you will be confronted. And it is how you face those challenges that says everything about you. Working with Lina has been a quite interesting experience because it was during the pandemic. So as much as producer wanted to go to India, we weren't able to. So it has been a remote experience. I sent her 4 short stories that I thought were interesting, though my favorite always was Sharing a Ride. I've really been, hoping to find scripts that highlighted women and their stories a lot more. I think it's just amazing that We Do It Together has taken that initiative. Especially, I'm so happy कि ये मूवी पूरी दुनिया की ट्रांसजेंडर की स्टोरी को represent कर रहे हैं. I would like to thank Mr. Andrea, Chiara, Lady Monica, and Lucas. Thank you so much for supporting this cause. The Japanese segment has been a very interesting experience to learn how motherhood is seen a tiny bit different in Japan from Italy. In Italy, the mother is a very present figure and very even physical in the sense of loving and hugs. And in Japan, it's different. They express their emotion in a different way. So it was a beautiful learning experience. でそれを例えば男性とかいろんな人たちが見て、もらった時にそこでこれぐらいのこんな作業量ものすごい名もなき家事がいっぱいある、そういう作業量と日々向き合ってるんだなっていうことを感じてもらって、なんかお互い寄り添え合える風になってほしいなという願いを込めて、あえてシングルマザーにしました。そういった子供を育てるお母さんっていうところで、こういうのあるよね、あるあるって言いながらワイワイ作っていったりとかしていったので、すごいそれは楽しかったです。We also decided to give the opportunity to 2 up-and-coming female animators directors. Their segment
called Aria is really related to the philosophy of We Do It Together. Secondo noi in realtà non è solo anche il fatto del passare da oggetto a soggetto. Certo, la donna impara a diventare protagonista della sua vita, a essere diciamo in potere, in controllo di se stessa, di quella che vuole essere realmente, quindi essere libera. Io penso che appunto quello che per noi era fondamentale era anche esprimere come la società dei consumi in qualche modo ci abbia resi oggetto e poco soggetto della nostra vita, anche inculcandoci desideri che non sono i nostri, ma appunto sono più un condizionamento, la nostra volontà, quello. I must say that Catherine has been there for We Do It Together since day one. Catherine went the extra mile because she wrote a segment directed by Taraji Henson. When I first heard about this story, I was researching women's stories. Who would be an incredible woman to tell their story? Bravo. Chiara Tilesi is a Florentine film director and producer. She's lived in Los Angeles for the past 25 years. She's the founder of We Do It Together, a nonprofit film production company, and is committed to combating gender stereotypes and in changing the way women are portrayed in film and in the media. Her recent film, Tell It Like a Woman, which we've seen a clip of, was a 2023 Academy Award candidate for Best Original Song, Applause. Written by Diane Warren, performed by Sophia Carson, the song celebrates women's empowerment. The film premiered in June 2022 in Taormina Film Festival, where it won the TFF Excellence Award. Chiara moved to the United States. She began her career early with a first book of poems that immediately won the Fiorino d'Oro. She continued with various short films that won all kinds of awards, the award-winning I'm Sophie and You. She returned to Italy to produce the compact disc, Nei tuoi occhi, an homage to Massimo Troisi. She made the short film Effetto Lunari in 1998, followed in 2001 by the short film Strani Accordi, co-produced by Universal and released in 100 cinemas in Italy. She's become a cultural leader and spokeswoman. She has spoken for women's rights. She's spoken in 2019 in Davos, Switzerland, where she presented her inspirational speech, The Female Icon, about breaking the paradigm and how women's narratives can change in an effort to promote a dialogue that discusses how inclusivity and sustainability can be the pillars of change. She's given TED Talks at the United Nations, among others, to spread the message of gender equality. Her first feature film, All the Invisible Children, was produced for UNICEF and the World Food Program with a release in 120 countries. In March 2023, she presented WDIT at the United Nations General Assembly, opening Women's Month with the screening of Tell It Like a Woman in collaboration with UN Women, the Italian mission to the United Nations, and among others, the government of the United States of America. On May 9th, 2023, Chiara received the Pegaso delle Donne Award from Eugenio Gianni, president of the Tuscany region, on the occasion of a special screening of Tell It Like a Woman. I'm going to ask Chiara to come up, and I'm going to ask Sara Funaro to come to hand her the award. Open this. Ok, allora, è il bello della diretta, quindi c'è sempre un po' di problemi, sia in regia che, vabbè, comunque, allora, dov'è? È questo qua. Allora, abbiamo visto chi è Chiara Tilesi. Chiara Tilesi, regista e produttrice cinematografica fiorentina, vive a Los Angeles, fondatrice della società di produzione cinematografica no profit We Do It Together, per il suo contributo alla lotta contro gli stereotipi di genere e al cambiamento del modo in cui le donne vengono rappresentate nel cinema, nei media e direi nella società. Il suo recente film Tell It Like a Woman è stato candidato all'Oscar per la migliore nel 2023 per la migliore canzone originale, Applause, fornendo un modello di proficua
collaborazione fra la Toscana e gli Stati Uniti. E quindi è con grande piacere che Sara consegna il premio a Chiara Tilesi. Un grande applauso a una grande donna. Chiara, io direi, poi dopo Sara, ma direi... Ecco. Buonasera, che grande onore, che grande emozione. Grazie Maurizio, grazie Andrea, grazie Assessore e grazie a tutti quanti voi per essere qui. Io ho lasciato l'Italia a 18 anni, a Firenze, la mia amata Firenze a 18 anni, alla ricerca di un sogno. E poi quando sono arrivata negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles, la terra dei sogni, La La Land, no? Come è chiamata, mi sono accorta che gli ostacoli erano tantissimi e la solitudine altrettanto, ma non mi sono mai arresa, perché ogni giorno purtroppo noi donne siamo vittime in tantissimi aspetti, cioè non solo femminicidio, non solo pink tax, gender gap e stupro di gruppo, che è un nuovo fenomeno italiano ad esempio, e la lista continua, una lista infinita. Speravamo che la situazione si stesse evolvendo dopo tanti movimenti. Purtroppo un recente studio delle Nazioni Unite ha dichiarato proprio dello scorso febbraio che ci vorranno 300 anni, quindi ripeto 300 anni, quasi 13 generazioni per raggiungere la parità di genere, se continuiamo di questo passo. Ecco, è arrivato il momento di unirci, uomini e donne, insieme. Uomini, abbiamo bisogno anche del vostro aiuto, perché è una società più inclusiva, è una società più forte. Ecco che è arrivato il momento di intervenire noi come filmmakers, artisti, a cambiare la narrazione di noi donne, troppo spesso oggettificata e troppo spesso non presente. Cambiamo questo retaggio culturale, la vera epidemia, posso dire, perché nessun paese, ripeto, nessun paese è esente dalla disparità di genere, inclusa l'Italia. Quindi uniamoci, cambiamo, facciamolo insieme, we do it together. Grazie ancora e un ringraziamento speciale a una donna speciale, mia madre. Sì. No. Devo dire che a una donna speciale corrisponde una mamma speciale, giustamente, che io ho avuto poi il piacere di conoscere, perché pochi giorni prima che questa è una donna molto premiata, avete visto, è andata alle Nazioni Unite, è andata ovunque a rappresentare la sua storia, che è la storia delle donne che combattono per cambiare. E devo dire che ho avuto la fortuna e l'onore di averla pochi giorni prima che le attribuissero il Pegaso, cos'era, primavera, maggio, e ho avuto la fortuna di averla ospite in quella trasmissione televisiva che conducevo da Villa Medici per 50 canali. Ed è stato veramente un onore, perché è scattato un meccanismo per cui poi, quando si è trattato di fare insieme ad Andrea una valutazione su chi premiare quest'anno, voglio dire, non ci sono stati dubbi, e credo che quello che abbiamo visto e che lo abbiamo sentito sia la riprova della scelta giusta dell'associazione. Sara, io a questo punto direi hai sentito abbastanza ed è opportuno che, ecco, sentire anche la tua voce proprio in funzione di Andrea. Volevi aggiungere qualcosa prima? Ecco. Grazie Maurizio, buonasera a tutte e tutti, grazie Andrea, tra l'altro rinnovo gli auguri di compleanno a Andrea, che se li merita tutti. Tra l'altro in questi giorni Andrea ha svolto funzioni differenti in varie situazioni, ha anche svolto la funzione di guardia del corpo, per far capire come le donne possono ricoprire ruoli differenti a seconda dei momenti e dei bisogni. Ci tengo a portare un ringraziamento a tutti voi che siete presenti, a voi che avete organizzato e state portando avanti da tanti anni questo premio. Tra l'altro ricordo la prima edizione in cui fu fatto il premio singolarmente, che fu lanciata insieme
alla mia ex collega, allora vice sindaca Cristina Giachi qui nel Salone, e poi una tradizione che si è rinnovata. Ogni anno con grande attenzione a persone e realtà che fanno la differenza nel mondo rappresentando Firenze e la Toscana, fanno la differenza a Firenze in Toscana rappresentando il mondo. In questo caso ho l'onore di essere accanto a una donna che non avevo la fortuna di conoscere personalmente, ma una donna straordinaria, con grande tenacia, intelligenza e con grande spirito di iniziativa e forza comunicativa. Il tema delle donne, troppo spesso, della parità, della forza delle donne, della capacità di fare impresa, dei diritti delle donne, sono temi che pensiamo siano ormai un po' passati. Quando ragioniamo con le persone per strada, troppo spesso si dice vabbè, ma la parità di genere ormai si è raggiunta. Quanto mai non vero questo? E quanto chi sta all'interno delle istituzioni, chi sta all'interno delle imprese, chi sta nella nostra società sa benissimo quanti passi ancora ci sono da fare avanti e quanto questo diventa sempre più complicato perché abbiamo una società che è mobile. Abbiamo una società dove io dico per fortuna i cittadini si spostano nel mondo da un paese all'altro, in cui ognuno si porta dietro anche le proprie tradizioni e per cui la necessità di aggiornare sempre di più l'attenzione ai temi della parità di genere e della valorizzazione del mondo delle donne. Io ci tengo a sottolinearlo, con la vostra realtà fate anche un lavoro straordinario sulla valorizzazione anche delle minoranze a 360 gradi, oltre che sulle tematiche di genere. E lo fate con degli strumenti che sono gli strumenti che hanno la forza più straordinaria. Lo dico sempre, il cinema, il teatro, la musica, la fotografia hanno una forza comunicativa che poco altro può avere così forte. Se vogliamo mandare dei messaggi e se vogliamo mandare dei messaggi veri di cambiamento, si possono e si devono fare non solo con questi strumenti, ma come fate voi all'interno della vostra realtà, unendo uomini e donne, perché la parità si raggiunge solo e esclusivamente lavorando insieme. Nel nostro paese siamo più avanti rispetto a altre realtà, ma per questo non dobbiamo abbassare la guardia. Dobbiamo stare sempre molto attenti, molto vigili, prendendo i paesi che sono più avanti di noi come punto di riferimento per migliorarsi sempre di più e accompagnando i paesi che sono indietro rispetto a noi per migliorarsi in maniera sempre più forte. Siccome non riprenderò la parola dopo, ci tengo a ringraziare per quello che è stato fatto fino ad oggi e per quello che continuerete a fare e a ringraziare anche gli altri premiati che ci saranno successivamente, perché ognuno, qui si parla di cinema, successivamente avremo la forza delle immagini e la forza delle attenzioni alle tematiche sociali, la forza alle attenzioni alle ingiustizie e in questo momento, ma sempre, ma purtroppo anche in questo momento, vediamo delle guerre che ci lasciano con un dolore che è indicibile. Io ci tengo a sottolinearlo, la guerra in Medio Oriente, ma non scordiamoci della guerra che c'è in Ucraina in questo momento, perché quella, ahimè, è ancora molto presente, è un'altra ferita aperta. Ecco, penso che in questo momento dare valore a chi sta con i propri mezzi, con il proprio modo di comunicare, con la propria forza, dando voce alle ingiustizie che ci sono nel nostro paese e nel mondo, è un grande segno di forza. E farlo oggi qui, farlo con la vostra associazione, nell'unione tra due popoli, che in questo caso sono il popolo italiano e il popolo americano, ha un significato ancora maggiore. Grazie di cuore a tutti. Okay, yes. Okay. Now it's time for our American Award recipient. The Tuscan American Association is honored to give this award to the Darby military community
for the ongoing military collaboration between Italy and the United States of America, its service and volunteer activities on behalf of local communities, and its commitment to honoring the historical memory of the U.S. military contribution in Italy during World War II and afterwards. The Derby military community. In June 1951, the United States and Italy concluded negotiations to establish a line of communication and supply through Italy in support of U.S. troops stationed in Austria. The military complex was formally dedicated to become a permanent U.S. Army facility on November 15, 1952. It is known as Camp Derby in memory of Brigadier General William O. Derby. In 1941, Derby, aide-de-camp to the commander of the 34th Infantry Division, known as Red Bull, was chosen to organize and train a new commando unit, and he became, after various promotions, he became the first Ranger Battalion commander. Promoted to colonel in 1943, Colonel Derby died in battle in Torboli, near Trento. He was promoted posthumously to the grade of Brigadier General. The base was reorganized as a satellite site of the United States Army Garrison, USAG, Italy, headquartered in Vicenza, and on October 3rd, 2015, it was renamed the Derby Military Community. The Derby Military Community provides, and it's important to emphasize this, many volunteer activities as well as service to the community. We happen as an association, we were present on September 9th at an event that was an inauguration of a documentary center in the town of Calenzano in honor of the fall of the Gothic line. And that is where we met many of the soldiers and many of the personnel. We had an opportunity to see them there. I understand that there are projects underway to be helping some of the servicemen to be going there and helping clear lines that have maybe been overgrown over the years, but there's other activities, and we've seen them obviously at the Memorial Day services and other events and services in general like this. So at this point, I'd like to ask the U.S. Consul to come to the podium, and I would like to ask, wait 1 second, no, because I want to get the title absolutely correct. It's the Lieutenant Colonel, and I don't have it in front of me. 1 moment, please. Michael Harrell, Lieutenant Colonel Michael Harrell, here it is. Okay. Oh. Thank you. All right, 1 moment. We're giving this to our U.S. Consul, and then I'll have Maurizio read the motivation in Italian. Right there. Ok. Allora, per la collaborazione militare fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, i suoi servizi e le sue attività di volontariato, ne parlavamo prima con l'assessore Funaro, a favore delle comunità locali e il suo impegno nell'onorare la memoria storica del contributo militare statunitense in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale e successivamente, del quale aggiungo noi non potremo mai dimenticarci. Buonasera. I am Lieutenant Colonel Michael Harrell. I am the commander of the 839th Transportation Battalion at Camp Derby, Italy. I have lived in Tuscany for 4 months now, and I live here with my wife and 2 children. My daughter attends school here at Florence at the International School. She absolutely loves the city, and we use the opportunity to come here to this beautiful city any chance we get. We absolutely love it. There's nowhere else that we'd rather be. I'm going to go ahead and deliver the presentation now. Is now the time to do that? Okay, all right. Thank you. I would like to share with you a little bit about the Derby community and give a brief presentation about its history, about some of the things we've done in the recent past, and about some of the things we're going to do in the coming year.
So I want to start off with thanking the Tuscan American Association for the honor of inviting us here today. It's a remarkable privilege to be in such distinguished company. Thank you very much. Camp Darby has a very rich history located between Pisa and Livorno, like many of you know. This military complex was formally dedicated in 1952, and as Andrea mentioned earlier, posthumously promoted General Darby was killed in battle in 1945 while serving as the Deputy Commanding General of the 10th Mountain Division. In 1951, the United States established a supply line to support U.S. forces who were serving in Austria, including a military post which later became Camp Darby, what we call home now. In recent years, Camp Darby has developed into a complex, joint, multinational community with a diverse set of missions. We have a lot of different missions going on there to support the Italian and the U.S. militaries. In just a few short weeks, we'll celebrate our 71st anniversary at Camp Darby and more than 7 decades of partnership with the Italian military and as importantly, the surrounding community. So I'd like to highlight some of the community relations programs that we have the honor of participating in at Camp Darby. We, as you can see here, many of the World War II alums and individuals who participate in commemorations of these heroes over and over again, we have the distinct privilege of interacting with. In doing so, we remember the sacrifices of those who came before us and celebrate the partnership that carried us through these very dark times. Perhaps more importantly, as you can see, we provide a strong example for young military members, showing the invaluable lessons that can be learned from remembering the past. We have also reached into the community for such events as Escape from the Tower Race, which I had the privilege to run. I won't share what my finishing time was, but I did beat my wife, but she was very close there with me as she trained about as hard as I did. And this race, which starts at the Leaning Tower of Pisa, extends all the way to Camp Darby, and it's about a 12-kilometer run. It's just a huge event for the community, and we're honored to participate. And as you can see here in the other photo, the Navicelli Canal, which is a rich waterway that supports our mission at Camp Darby. You can see here that Colonel Milano was able to be present with dignitaries as we recently completed infrastructure of a swinging bridge on the installation that allows us to support our NATO partners and allies. And then our Child and Youth Services program, as you'll see on the next slide here, regularly organizes excursions into the community. You can see the photo on the left. We had an educational tour of a local cheese factory where we were able to bring our families in and learn about the rich cultural history of the cheese manufacturing in the local area, and it was absolutely phenomenal. And then you can see here on the right, we're able to leverage our young service members. This is a program that is called BOSS, Better Opportunities for Single Soldiers. And in this photo, we did a hike out to a prisoner of war memorial that remembers many of the Italians that are still missing in action that were never found. And we often use this trail system, and we were honored to be able to go out and do a little cleanup to help pay back to the community that supports us so richly. And then you can see here, moving into the holidays, and we're going to do this again in just a few weeks. Our community was delighted by the performance here of the Folgore Brigade Band at our annual Christmas tree lighting. I heard the music, it was just absolutely phenomenal. And then we were also very privileged to host a Halloween party for individuals in a family-style living facility who live with disabilities. So we were able to interact with them, and it sure was a privilege. And then I would like to conclude here with just sharing that in this coming year, we're going to celebrate the 80th anniversary of Italian liberation.
And these are some of the locations which we'll have the privilege to participate in these activities and just continue to enjoy the rich heritage of the Italian and American alliance. So, Andrea, sir, thank you so much for allowing us to be here today, ma'am, and it was an honor and privilege. Thank you so much. Stay here, please. No, io, visto che abbiamo parlato di collaborazione, tutto nasce dalla collaborazione fra le forze militari italiane e americane. Insieme alla console io chiamerei sia il generale Panizzi che il generale Adamo in maniera da fare una foto militare con anche la console. Tra l'altro non so se c'è ancora il presidente dell'associazione Filippo Mazzei, che è Gianfranco Michelini, che è un alpino, quindi se c'è volevo che si unisse a noi, non so, forse è andato via. Perché era... Ah no, eccolo, allora Gianfranco vieni, visto che sei un alpino e quindi voglio dire, parliamo di figure militari, non puoi mancare. Allora. Con Maurizio spesso ci troviamo lungo la linea gotica, perché come voi sapete la linea gotica è un momento importantissimo per la liberazione del nostro paese. E noi alpini arrivammo in aiuto, perché a quell'epoca gli italiani non erano visti molto bene per il loro passato fascista e quindi difficilmente volevano armare le nostre forze armate che purtroppo erano in supporto. Ma gli alpini furono subito accolti con grande simpatia, diciamo così, tant'è vero che la linea gotica si era fermata perché le jeep americane non riuscivano a superare certe pendenze e fu lì che arrivarono gli alpini con i loro muli e benché disarmati riuscirono a portare avanti quel supporto che permise appunto di sfondare poi la linea gotica. Noi tra l'altro siamo gemellati con la 10ª Mountains Division e quindi sono ben felice di essere qui e salutare Camp Derby, che è una rappresentanza importantissima, difatti ci segue molto spesso sulla linea gotica e ha fatto vedere alcune... Ci deve essere anche l'associazione di Pisa, che è ancora più vicina, ma non c'è Massimo. Anche l'associazione di Pisa, ma Balzi non c'è. Allora, via, una foto con tutti quanti. Via. Grazie. Thank you. This is also perso for me because my dad was here as an American soldier in 44 and 45 and 46 up north in Tarvisio with also with the 110th, working with them. But it's so it's very, very important. And next year we'll be organizing events for the 80th anniversary of the liberation, and we'll definitely all be collaborating as groups. This year, normally we have an American award recipient and an Italian award recipient, but this year we are very happy to have with us James Heyman as our Tuscan American 2023 Special Award recipient. He's an American photographer, director, producer based in Los Angeles. After attending the American University for Photojournalism, his first photography assignment was to photograph the Nixon and Brezhnev summit at the White House. He went on to study film at the University of California in Santa Barbara and postgraduate work at New York University. And he is still known and seen as a photojournalist and as a photographer. Working for the UN's disaster relief efforts after the 1976 earthquake in Guatemala led to several series of photographic work in Central America. In the 1980s, he began shooting various independent films in New York City, worked as a cinematographer in China and Japan, more series of photographic work documenting Asia. In '89, he moved to Los Angeles to direct and produce multiple television shows and films. He's directed numerous pilots, including Drop Dead Diva, Dangerous Minds,
episodes of The Soprano, ER, Law and Order, Desperate Housewives, NCIS New Orleans, NCIS Hawaii, and many others. He's worked as an executive producer, most notably on Ugly Betty, which led to his winning a Golden Globe Award, and has been nominated for 2 Emmy Awards and a Directors Guild Award. He's participated in the exhibit Open Art Code NFT Florence with Studio ABBA and Collezione Stengel in Palazzo Rosselli del Turco here in Florence. We met him there for the first time at this exhibit. And I'd like to just add that Palazzo Rosselli del Turco also is dear to us because it happens to be where the first U.S. consulate was located in Florence during the 5-6 year period that Florence was the capital of Italy. Proceeds from the sales of his images, both physical and NFT, presented in Florence, go to the charity The Heart Channels, founded by his wife, actress Annie Potts, who we all know from The Young Sheldon. These photographs are images taken from around the globe. As Hyman states, people are in need everywhere. I don't want to shy away from the inequities that are very real and often go unseen in our daily lives. But I also don't want to merely observe. Philanthropy and volunteerism must be another part of that photographic engagement. I encourage everyone to not merely observe, but to expand our awareness and our support wherever and whenever possible. In May and June of 2022, he exhibited at the Municipal Gallery of Contemporary Art in Gaeta, together with some artists of the international group Open Art Code. In October 23, he exhibited in the 3rd exhibit, Americans in Florence, again at Palazzo Rosselli del Turco, an event organized by Studio ABBA, this time with the collaboration of the Tuscan American Association. We are very glad to ask James, there is something else I want to add before I have him come up. The Tuscan American Association this year held its very first edition of the Tuscan American Photographic Competition. This competition is aimed at students studying at American universities in Florence, and it's intended to get them involved in the local community. We threw together the first edition, to be honest, in a few weeks, because we really were expecting to see a lot of selfies. We thought we'd see things that were just photos of them, of the Ponte Vecchio, etc. We were amazed by the depth of their photographs and how much sensitivity they felt and how much love they showed towards the city of Florence. James Heyman has agreed to be on the jury of our 2nd edition, and so this entire photographic competition is immediately elevating in quality and importance. So thank you. I'd like to call him now to the podium for as well, and I'd like to ask Luca Milani, who is the president of the City Council of Florence, who will hand him his award. Io non sto a ripetere la biografia in italiano di James, ma voglio dire, sì, questa è la motivation, ma al di là della motivation che ora leggerò, quelle vanno lette, ma invece volevo dire 2 cose fondamentali, perché Andrea ha letto la biografia di tutti i premiati in inglese, io ho dato dei flash dei personaggi, diciamo senza ripetere e fare un inutile doppione. Di James Hyman dico una cosa, che è un fotografo importante, ma diciamo non solo tradizionale, ma anche nel metaverso che oggi è, diciamo, di moda. Ma al di là di questo, ormai James è un fiorentino d'adozione, perché, dove sei James? Ecco, è un fiorentino d'adozione perché è stato adottato da Vito Abba e dalla galleria, dalla Fondazione Stenghe, dalla galleria di Vito Abba, Palazzo Rosselli del Turco, dove tra l'altro Vito organizza periodicamente, annualmente, mostre di artisti americani ai quali ovviamente c'è il patrocinio di Toscana USA e spesso e volentieri c'è anche la console americana che partecipa, la console di turno. Ora, diciamo, ultimamente sono tutte donne, quindi parliamo di parità di genere, vediamo il consolato americano dà un grande contributo in questo. E comunque devo dire, ecco, che è importante la presenza di Hyman, perché al di là di
della sua arte fotografica, sia indirizzato nel cinema, come dicevo prima, anche in televisione con delle serie televisive. La moglie è un'attrice, ma hanno indirizzato questo loro impegno nel sociale, nel volontariato e nella filantropia. E quindi per noi è stato, diciamo, si è aperto il cuore non solo come artista, ma proprio anche in questo connubio con i giovani delle università americane, perché, come ha detto Andrea, noi abbiamo organizzato questo premio, abbiamo l'onore di avere il rettorato, l'Università di Firenze, il rettorato che ci ha concesso e ci concederà diciamo, i propri locali per l'esposizione e la premiazione, ma noi, e lo ripeteremo, quindi il premio 2023 sarà anche nel 2024 e James sarà il testimonial di parte americana insieme a Gabbugiani e agli altri fotografi italiani, fra cui la nostra Giuseppina Naso che ci segue sempre nelle manifestazioni di Toscana USA, ma sarà importante perché queste foto troveremo proprio alla Galleria di Vito Abba, troveremo nel mese di gennaio il modo di fare un'iniziativa benefica per monetizzare, rendere, diciamo, concrete queste foto in maniera da donare il ricavato alla Croce Rossa italiana, con cui noi abbiamo un rapporto ormai organico da tempo. Leggo la motivazione, così arriviamo alla conclusione, fa anche rima. Allora, noto fotografo che ha esposto più volte in Italia, direi anche a Firenze, regista e produttore televisivo e cinematografico americano, per le sue doti artistiche, creando un ponte fra la Toscana e gli Stati Uniti, e direi ancor di più per il suo straordinario lavoro filantropico, in particolare attraverso il fondo All Our One, di cui è cofondatore, e l'ente benefico Art Channel, fondato da sua moglie, l'attrice Annie Potts. Quindi un grande applauso a James Simon. Luca. I am going to read this in English to who does not understand Italian. Renowned American photographer who has exhibited many times in Italy, television and film director and producer, for his artistic endeavors, bridging Tuscany in the United States, and for his extraordinary philanthropic work, in particular through the All Our One Fund that he co-founded, and the charity Hearts Channel, founded by his wife, the actress Annie Potts. Tutte le donne, 3, guarda, c'è parità di genere, 3 donne e 3 uomini. Okay, thank you so much. Dai, dici qualcosa, Grazie mille. And that'll finish the Italian portion of my speech. I wanted to talk a little bit about my journey with photography and how I ended up here. So a lot of what I'm going to say, Andrea already mentioned, which sort of shows me how connected we are. Anyway, many, many years ago, I found photography. I was a teenager. I was looking for something to create that would define myself, as most teenagers are doing. And that turned out to be taking photos. But it was many years later, as a photographer, that my true mission revealed itself. I was traveling in Central America, as Andrea mentioned. There was a magnitude 7.6 earthquake in Guatemala, and I immediately volunteered for the United Nations Earthquake Relief Program. During that time, the photos I took revealed to me the dire situations so many in this world live under. I felt my mission was to reveal these situations through my photography, and at that time, I thought that was enough. But what I came to understand was that that's really only half the equation. I ended up finding a profession in film and television, first as a cinematographer, then as a director and producer, and this profession gave me the opportunity to travel the world. As I traveled, I continued to photograph. I found myself taking
a pretty wide variety of images, but I was still drawn to documenting the plight of those less fortunate than myself. After a long and relatively successful career in film and television, years later, with the oncome of the COVID pandemic, my wife, the actress Annie Potts, and I started several charities to help those in need. And it was at this point that my mission expanded from documenting the inequalities of the world to challenging those inequalities and offering solutions to them. As I've said on my website, photographing other people has always been a complicated history, and I've also often wondered if observing social realities is the same as directly engaging with them. Throughout my career, I've used photography to engage with people and share their stories, reveal their truths. I don't want to shy away from the inequities that are very real and often go unseen in our daily lives, but I also do not want to merely observe, and that's why philanthropy and volunteerism must be another part of my photographic engagement. And I encourage everybody here to also not merely observe, but to expand our awareness and support wherever and whenever possible. My first show in Florence at Studio Op in the fall of 2022 did just that. My images were one of the inequities of life, the photos that I showed, and the monies raised by the sale of those prints and the NFTs went directly to our latest charity, the Heart Channels. Subsequently, I had a show again with Studio ABBA in New York, where the sale of my images again went to Heart Channels. And now back in Florence, a city that I now consider my second home. With this new show at Studio ABBA, all those proceeds also will go to this charity, the Heart Channels. So I feel like I've completed my circle. From the first images I recorded in Guatemala so many years ago, to the images I continue to record every day. I use those images as I strive to make the world a better place, to offer chances and opportunities to those that have so little. I truly believe as members of humanity, we are all the same. We all want the same things, to have a chance to succeed in the world, to find love, to honor our family, to contribute to the betterment of society. And in my small grassroots way, I hope my photography can bring that along. In closing, I'd just like to say thank you to Vito Abba and Carlotta Marzoli for introducing me to Florence. Grazie mille. Give it up to them. Without their recognition of my work and their thorough support through Studio ABBA, I never would have been able to come to Florence and now call it my second home. And to the Tuscan American Association and Maurizio Mancianti and Andrea Davis for such wonderful recognition through this honorable award. I know this is just the beginning of a very long friendship between the association and the two of you. And I thank you from the bottom of my heart for such recognition. Grazie mille. We want to thank all of you for being here with us tonight. This is where our program will end, but we're going to be holding a reception across. You just go to the Ponte Vecchio, cross over to Via de' Bardi. It's at a place called De Bardi, and on Via de' Bardi, 23, 25, 27. And we hope that you'll all join us so that we can have a Prosecco together and salute our award recipients. Thank you. No, per brindare noi andiamo adesso, spero tutti, in Via dei Bardi, così brindiamo chi può accompagnarci, brindiamo soprattutto ai premiati. Dopo tante chiacchiere, un po' di gola secca, quindi un prosecco fa sempre, come si dice, fa sempre bene. Grazie e
La prossima edizione 2024, arrivederci.